Muy buenas noches. En este momento damos inicio a la sesión programada para el día de hoy, 26 de noviembre de 2024, con la ficha, la formación animación digital, ficha 287-9548. La evidencia que vamos a socializar en esta noche es la evidencia video perteneciente a la guía de aprendizaje 6, 24.0202501 de la actividad de aprendizaje 1, evaluación 3. Esta evidencia tiene una fecha de inicio el día de hoy, perdón, aquí no es lunes sino martes, 26 de noviembre, y finaliza la fecha límite de entrega es el día 9 de diciembre de 2024. Aquí un pequeño error, inició el día de ayer, lunes 25. El lunes 25 de noviembre y la fecha límite es el 9 de diciembre de 2024 a la medianoche. Entonces, en este orden de ideas les recuerdo, mi nombre es Ángela Patricia Muñoz, soy la instructora de bilingüismo que les acompaña. Vamos a compartir la guía de aprendizaje para guiarnos exactamente qué es lo que ustedes me deben presentar. Entonces, aquí nos dice, evidencia video, guía de aprendizaje 6, 24.02.0501. El bienestar en el ámbito laboral y académico se relaciona con todos los procesos de la vida, desde la calidad y seguridad del entorno físico, hasta cómo se siente una persona respecto a las actividades que realiza, como su entorno, clima, estrés y salud. Según lo anterior, y lo propuesto en el material formativo, por medio de un corto video, activando su cámara web, de forma oral, realice una presentación desde su experiencia laboral o académica sobre la gestión que se realiza en los procesos organizacionales y de bienestar relacionados con nutrición y actividad física y ejercicio, para mostrar un vínculo directo entre los niveles de productividad y la salud general y el bienestar. Bueno, entonces, aquí nos dice, durante el desarrollo de la presentación oral es ideal que presente entre 3 y 5 diapositivas, donde se incluyan los siguientes elementos. Una portada donde van los datos del aprendiz, el nombre del curso, instructor y nombre de la actividad. Otra diapositiva relacionada con los procesos organizacionales en bienestar y calidad de vida, haciendo énfasis en nutrición, actividad física y ejercicios. Bueno, aquí nos dice prácticamente que ustedes deben realizar un video. Pero en este video es necesario que ustedes se vean, porque ustedes van a hablar. No es solo presentar las imágenes y colocar texto, no. Ustedes van a hablar y van a explicar lo que yo les voy a solicitar. Entonces, necesito que ese video conste de dos partes. Una, ustedes van a escoger una receta que a ustedes les parezca que es una receta nutritiva. Y la van a explicar, pues, los ingredientes, cómo se prepara y finalmente qué aportes nutricionales tiene ese alimento para nuestro cuerpo, para nuestra salud. Y la otra parte del video es un deporte que ustedes van a escoger, el cual van a explicar en qué consiste y de igual manera qué aporta, qué beneficios aporta la práctica de este deporte a nuestra salud física, ¿sí? Y a la salud en general. Entonces, para basarnos un poquito, obtener un poquito más de información, entonces les voy a presentar unos videos cortos relacionados con los alimentos y también con el deporte.
Vamos a pausar acá. Y vamos a mirar primero uno relacionado con la cocina. Vamos a mirar primero este que se llama Cooking Verbs. Four, the cooking verbs. 4. The girl is pouring some tea into the cup. Sip. She is sipping the hot tea slowly. Toast. Let's toast some bread in the toaster. Spread. I like to spread butter on my toast in the morning. Squeeze. She is squeezing a lemon. Break. Break the eggs into a glass bowl. Weigh. Weigh the flour on the scale. Measure. You can measure the water with a measuring cup. Mix. Mix the batter together until it is smooth. Put. Put the frying pan on the stove. Make. She's making pancakes. Layer. Layer the pancakes on the plate. Wash. Be sure to wash the fruits before eating them. Peel. Tom is peeling the potatoes. Dice. Dice the potatoes into cubes. Dip. I like to dip my fries in ketchup. Crush. Grandma is crushing the garlic in the kitchen. Prepare. Alice is preparing a taco. Sprinkle. Sprinkle the top of the dish with some pepper. Decorate. She is decorating the cake with fresh strawberries. Flip. He is flipping the food in the pan. Microwave. Microwave the soup for 2 minutes and 30 seconds. Refrigerate. Refrigerate the strawberries to keep them fresh. Freeze. Freeze the vegetables as fast as possible to maintain quality. Blend. Use a blender to blend the fruits into a smooth consistency. Heat. Heat the oven for a few minutes before use. Roast. Roast the turkey for 2 hours. Sharpen. Mike is sharpening the knife. Add. Add seasoning for flavor. Cut. She is cutting the fish into small pieces. Sift. The chef is sifting the flour through a sieve. Roll. He is rolling the dough with a rolling pin. Toss. I love watching him toss the pizza dough in the air. Grate. I am grating the cheese for the pizza. Top. He is topping the pizza with lots of delicious ingredients. Bake. Bake the pizza in the oven for 10 to 15 minutes. Cool. Let the pizza cool down for at least 4 minutes. Carve. Carve the meat into slices. Mash. Mash the potatoes with a potato masher. Tenderize. Tenderize the meat with a meat tenderizer.
Barbecue. During the summer, we barbecue all the time. Simmer. Let the soup simmer a few minutes. Melt. Melt the butter over low heat. Fry. I am frying an egg. Scramble. Everyone knows how to scramble eggs. Saute. Saute the vegetables in the olive oil. Boil. The water is boiling. Slice. Be careful when you slice the vegetables. Stir. She is stirring the soup with the ladle. Taste. This soup tastes good. Light. Light the stove to cook your food. Cover. Cover the pot with a lid. Remove. Remove the pot from the heat. Turn off. Turn off the heat. Steam. Steam the vegetables and fish until just tender. Whisk. The chef is whisking the cream. Chop. He is chopping the onions on the chopping board. Drain. Drain the pasta before you eat it. Rinse. Rinse with cold water. Uncork. Let's uncork the champagne and celebrate. Serve. The people are being served dinner in the restaurant. Thanks for watching, and be sure. Ok, entonces, este video, con los verbos y con las acciones que se vieron en este video, ustedes las pueden utilizar o las pueden tomar como referencia para la receta que me deben presentar en inglés. Ahora, vamos a mirar otro ya relacionado con el deporte. O sea, no, con esto no quiero decir que lo tengan que hacer tal y como está ahí, pero sí el vocabulario y el video les puede servir de referencia para ustedes elaborarlo de una manera que les quede más correcta. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta, les recuerdo, se deben ver. O sea, yo necesito verlos a ustedes para saber que ustedes son los que están hablando. También, por favor, escriban primero lo que van a hablar, busquen en internet la pronunciación de las palabras que no sepan, pues para que lo hagan correctamente. Vamos a mirar este otro. The victory of the underdog over the favored team, the last-minute penalty shot that wins the tournament, the high-energy training montages. Many people love to glorify victory on the playing field, cheer for favorite teams, and play sports. But here's a question. Should we be so obsessed with sports? Is playing sports actually as good for us as we make it out to be, or just a fun and entertaining pastime? What does science have to say? First of all, it's well accepted that exercise is good for our bodies and minds, and that's definitely true. Exercising, especially when we're young, has all sorts of health benefits, like strengthening our bones, clearing out bad cholesterol from our arteries, and decreasing the risk of stroke, high blood pressure, and diabetes. Our brains also release a number of chemicals when we work out, including endorphins.
These natural hormones, which control pain and pleasure responses in the central nervous system, can lead to feelings of euphoria, or what's often called a runner's high. Increased endorphins and consistent physical activity in general can sharpen your focus and improve your mood and memory. So does that mean we'd get just as much benefit going to the gym 5 days a week as we would joining a team and competing? Well, here's where it gets interesting. Because it turns out that if you can find a sport and a team you like, studies show that there are all sorts of benefits that go beyond the physical and mental benefits of exercise alone. Some of the most significant are psychological benefits, both in the short and long term. Some of those come from the communal experience of being on a team. For instance, learning to trust and depend on others, to accept help, to give help, and to work together towards a common goal. In addition, commitment to a team and doing something fun can also make it easier to establish a regular habit of exercise. School sport participation has also been shown to reduce the risk of suffering from depression for up to 4 years. Meanwhile, your self-esteem and confidence can get a big boost. There are a few reasons for that. One is found in training. Just by working and working at skills, especially with a good coach, you reinforce a growth mindset within yourself. That's when you say, even if I can't do something today, I can improve myself through practice and achieve it eventually. That mindset is useful in all walks of life. And then there's learning through failure, one of the most transformative long-term benefits of playing sports. The experience of coming to terms with defeat can build the resilience and self-awareness necessary to manage academic, social, and physical hurdles. So even if your team isn't winning all the time, or at all, there is a real benefit to your experience. Now, not everyone will enjoy every sport. Perhaps one team is too competitive, or not competitive enough. It can also take time to find the sport that plays to your strengths. That's completely okay. But if you spend some time looking, you'll be able to find a sport that fits your individual needs. And if you do, there are so many benefits. You'll be a part of a supportive community. You'll be building your confidence. You'll be exercising your body, and you'll be nurturing your mind. Not to mention having fun. Ok, acá les recuerdo que lo que ustedes deben hacer es escoger un deporte, ¿sí? Y explicar en qué consiste y cómo la práctica de este deporte nos beneficia en nuestra salud física, emocional, mental y todo lo demás. Les recuerdo, el vocabulario debe ser en inglés, son videos, por favor no, aunque la guía de aprendizaje dice diapositivas, a mí me gusta más el videíto donde, por ejemplo, la receta donde pues ustedes se vean presentando la receta, los ingredientes y todo lo demás. Es una idea, ¿no? Pero sí es requisito que ustedes se vean hablando y que sean ustedes, porque ya me he encontrado con actividades donde el aprendiz se deja ver y simplemente mueve sus labios, pero se puede detectar que es otra persona la que está hablando. Entonces, pues, en un caso así, la evidencia se da por perdida, y si reinciden lo mismo, pues entonces ya se pasa el informe. Entonces, la idea es que ustedes hagan las cosas de manera consciente. Si les queda mal, pues corrigen, y cuando van corrigiendo van mejorando. Porque no es solo presentar las actividades por presentarlas, sino pues aprender, ¿cierto? A medida que vamos realizando las cosas. Entonces les recuerdo que la fecha límite para la entrega de esta evidencia es el 9 de diciembre a la medianoche. Al mismo tiempo, pues aprovecho para invitarlos a que se pongan al día en las evidencias. Yo he estado mandando correos donde les indico qué evidencias están pendientes, para que ustedes, pues yo me imagino que ustedes deben llevar una lista de chequeo donde van tomando nota de qué actividades han presentado, cuáles no. Entonces, pues para que traten por favor al máximo de estar al día en sus evidencias, no solo en las de inglés,
sino en las competencias que están viendo ustedes en este momento. Cualquier inquietud, por favor, recuerden que me pueden escribir por medio del chat interno de la plataforma. También les recuerdo que yo estoy disponible de lunes a viernes. Cuando el lunes no es festivo, pues entonces el lunes a primera hora estamos calificando, respondiendo correos. Y si es festivo, entonces el martes. Cualquier inquietud que tengan con relación a esta evidencia, por favor, me preguntan. También tengan presente que a más tardar mañana el instructor pues les publica el link de la grabación para que los que no pudieron ingresar puedan tener acceso a ellos. Agradezco mucho la asistencia a la sesión. También espero que tengan un excelente resto de semana y que tengan una feliz noche. Muchas gracias.